Played classical piano first. Играл сначала на классическом фортепиано. But I always loved jazz because my parents were both jazz musicians and the music was always in my home. Но при этом всегда любил джаз, потому что оба родителя были джазовыми музыкантами, и в доме всегда играл джаз. Later I started singing with an R&B band. Позже начала петь с R&B группой. And after that I studied, received a Bachelor of Arts degree at college for composition and vocal and piano with Makanda Ken McIntyre. После этого окончил колледж по специальности вокал и фортепиано. Ken McIntyre. Как можно характеризовать ваш стиль в джазовой музыке? How can you describe your style? My style, I would say it's a combination of all the things that I listened to as a child. My grandmother played calypso, for example. Можно назвать это комбинацией всего того, что я слушал в детстве. Например, моя бабушка играла калипсо. And so I call it soul jazz. Soul jazz, как душевный джаз, духовный джаз. Как наши российские музыканты, с которыми приходилось работать в разных городах России? How do you like Russian musicians, the one that you worked with in Russia? Everyone's been wonderful. It's been a thrill to work with the musicians who are on such a high level. Это был уникальный опыт поработать с такими музыкантами настолько высокого уровня, прекрасные музыканты. Значит, джаз в России есть. So jazz exists in Russia. Yes. Yes. Русский, российский джаз и американский джаз. Можно что-то сказать? What can you tell the people about the difference between Russian jazz and American jazz? Well, from my experience, I mean, I live in New York, so there's so many types of jazz there, and it's a great variety. I can't really speak about that in terms of Russia because I'm doing a very specific thing. It's too long. Sorry. Но я проживаю в Нью-Йорке, и даже вот в пределах одного города существует огромное количество разнообразных направлений под стили в джазе, поэтому очень сложно сравнить в этом плане, то есть как нечто общее с Россией, довольно-таки сложно это сравнивать. Спросить о сегодняшней программе, что прозвучит, почему именно эти композиции были выбраны? What about tonight's concert? What are you going to sing? About it. I'm going to do a combination of some things, some old things, some original things that I've written. Это будет некая комбинация каких-то кавер-версий уже существующих композиций и каких-то вещей, написанных мной лично. And some jazz standards. Джазовые стандарты. And also some, I would say, soulful jazz tunes that are commercial that you would know, I think. И некоторые более известные джазовые композиции с большим уклоном в соул. And one composition that's brand new from a CD that's coming out in April that I'm going to share with you. И будет абсолютно новая песня с нового альбома, который выходит в апреле. Скажите, пожалуйста, вообще, как она решилась и настроилась в России? Сколько лет назад, почему? How did you decide to start touring in Russia? Well, it was a great opportunity because I met with an agent who he used to live here, and now he's living in New York. Это была отличная возможность начать проводить туры по России, потому что я встретился с агентом, который ранее жил в России, теперь проживает в Америке, в Нью-Йорке. А где публика уже, ну не знаю, может быть, благодарная, вот так вот. В Америке, может, уже приелось все, а в России только новинку спросить вот так вот. Как относится к разнице в публике? What's the difference in the audience? Where do you think the audience is more, thankful, more responding? Wow. The audiences here have been really, really warm, and I feel a connection. In New York, the audience is a little different because there's so many musicians, and it's warm in a different way. It's more familiar, I think. Ну, как вы сказали, здесь очень тепло принимают, то есть чувствуется связь с публикой. На родине, в Нью-Йорке, немножко по-другому, потому что существует огромное количество музыкантов, которые выступают. Но также чувствует теплота, но на несколько другом уровне.
Вдохновение на самом деле повсюду, не только в музыке. Можно найти вдохновение в природе, в фотографиях, в картинах, где угодно. Вот я знаю, что одна из композиций будет посвящена маме. Вот как родилась эта композиция? Видимо, ее попытка сказать спасибо за выбранную путь жизни. As we know, one of the songs is dedicated to your mom. So, what is it for you? Is it a kind of way to say thank you for the way of life that you chose? You know, my mom was a very, very strong influence on me. She always was very particular about what she liked, and I wanted to give her a special song for that reason. Ну, мама всегда оказывала очень сильное влияние на меня, и она всегда очень скрупулезно относилась к тому, что ей нравится, поэтому она хотела создать очень особую песню, которая ей понравится. She really knows what's good, and I couldn't give her a subpar. Она всегда хорошо отличает хорошее от плохого, и нельзя было здесь работать спустя рукава, сочинять песню. А если бы она не была музыкантом, то кем бы стала вообще в жизни? If you hadn't become a musician, what would you be now? Interesting question. Some people told me I would make a good psychologist. Многие люди говорят, что из меня получился неплохой психолог. Because I'm easy to talk to. Потому что со мной легко разговаривать. А кроме музыки и, как вы выяснили, психологии, что еще нравится в жизни? Коллекционировать может что-то? Do you have any other interests or hobbies except music and psychology? I like to interpret dreams. It's something interesting. I like to think about the dreams I have and try to figure out what they mean. Люблю интерпретировать сны, объяснять сны, то есть анализировать их, думать, что они означают. Гадание. So it's a kind of fortune. Well, maybe. В таком смысле, да. Спасибо.